This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss how to load a special character file into a Snowflake table. If you have some special character in the table, you have to do the initial pre-processing. It's kind of cleansing. You have to clean those special characters and then finally load into the Snowflake transient table, or it can be a temporary table, or it can be a permanent table. See, while doing ingestion, most of the peoples they won't do any cleansing. They will load the raw data into the one table. From that, they will do cleansing. Initially, the table contains raw form. After applying the cleansing process, they convert the raw data into curated data. It's called curated data. From curated data, they will build some dimension tables and fact tables. See, in any detail process, I'm saying to guys, from stage, they will load into a table in the form of raw data. They won't do any cleansing. From raw data, they will do all kind of cleansing. They will move to another table called the data contains curated data. Curated means after cleansing, the data is very clean. Curated data. From curated data, they will build some dimension tables. From dimension tables, they will derive the fact tables. This is how the process happens. First, they will get the data from source system and put it to some external stage. External stage to raw data, raw to curated data, curated to dimension tables, and then from dimension they will build the fact tables. This is how it works. But it's Snowflake. While copying the direct table, some set of transformation you can use. Some set of transformation you can use. If you want to remove the duplicates, you can use distinct keyword. Okay. And then for replacing special characters, you can use regular expression replace. Regular expression replace. In today's session, we're going to see how to use a regular expression transformation to remove the special characters. Before that, I want to show the file to you. You can see sample email regular expression file. In that file, you can able to see many special characters. It's a combination of double quotes and then single quotes, and then you can see some spaces, leading and trailing. There are n number of special characters that may be available. It can be tilde, it can be percentage, and then you can able to see the new line appear in the column itself. That's why the data is presented to the another line. This kind of issues also you can able to handle it using the Snowflake. Now, what I'm going to do, I'm going to connect my NoSQL client with Snowflake. Just have NoSQL hyphen a. It's going to be account identifier I have to provide. In the meantime, what I will do, I will open my Snow site. It's taking to me some other thing. Okay. Okay. This conference will now be recorded. Now you can able to see my workspace. Okay. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒர்க் ஷீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருப்போம். Just I will take my worksheets. If not, what I can do, okay, I'll take some worksheets.
Just for commands, use. Okay. So what I'm going to do? I'm going to choose the database called bulk loading. In that, I have to choose the Piper schema. Okay. And then warehouse, I have to choose compute underscore WH. It's going to be XML. And then if I want to get the account identifier, just go to the bottom and take the account identifier. Provide NoSQL -A account identifier. Use hyphen. And provide the username. Provide the username. Cloudflare 2324. It will prompt you the password. Now it's connected to the Snowflake. Now you can choose the database. Database is going to be bulk loading. And then you can choose a schema. Going to Piper schema. Everything is fine. Now, in the previous session, the previous class, I loaded all the files into the user stage. You can able to see under the Piper subdirectory. These are the various files. We have seen the previous session. Today we are going to see 06 sample email regular expression.csv file. Though it is in the user stage, you can able to query the data from the user stage. Select. You can provide $1 and $2. You need $6. Okay, first column, second column, and sixth column. Come, and then you can provide your user stage. Subdirectory is going to be Piper, and then provide the file name. Now you can able to see there are various special characters you can able to see. Double quotes, single quotes, and then you can see some spaces involved in the data. In order to remove this special characters, I am going to use regular expressions replace. Okay. Now I want to show the table as well. Use show tables. It's going to give the table number user email. In the previous session we did all these things. It's going to continue the session. That's why I'm not getting in the table anymore. It's going to be a user email. In the user email table, I'm going to copy the data. Now I have created the tables as well as I have upload the data into the user stage. Next thing is I want to use the file formats. Now for file formats, 1 minute. Yeah. I want to go into create file format. It's going to be a create a regular file format, CSV double quotes, FF regular expressions. Okay, the type I given a CSV, the compression I given none, delimiter I given comma, record delimiter I given /n, skip it equal to 1, field option enclosed by. It's 42. 42 means double quotes, and then I providing the escape sequence. If I having any escape sequence in my data, see here I'm not able to see any escape sequence.
If I seeing any slash n, it will take escape sequence. That data single quotes will come in the data. நீங்க escape sequence டேட்டால இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகா என்ன வரும் நேரத்துல எங்கெங்க escape sequence இருக்கோ single quotes இருந்தாலும் சரி அப்படியே டேட்டாலயே அந்த single quote double quotesலாம் உள்ள வரும். ஓகேங்களா? If you want to handle the escape sequence, you have to give 134 and then skip blank lines given false. எனக்கு வந்து blank lines வந்து எனக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்க blank lines இருக்கு ஆக்சுவலா காட்டுறேன் பாருங்க. I can see some blank lines here. In the data I can able to show. In the data I can able to show the blank lines. You can see there's a blank line between row number 9 and 11. You can able to see the blank lines. The blank lines remove பண்ணனும் அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? File format file format போய் skip blank lines false கொடுங்க. Okay, false கொடுத்தீங்கன்னா blank line skip ஆகாது. எப்ப skip ஆகும்? Anand, if I give true, if I give skip blank lines will true, automatically blank lines will be skipped. ஆனா எனக்கு வந்து blank lines எனக்கு வேணும் எனக்கு இந்த எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா blank lines இருக்கு false தரணும் எனக்கு ஓகேங்களா and then trim space இந்த data we having some spaces leading and trailing spaces. If we give trim space equal to கொடுத்தீங்கன்னா space remove ஆயிடும். Now create the file, same file format. It's a pure database object. And try to run this file format. Now the file format is created. If you want to see the file formats, you can able to see show file formats. You can see like the name is going to be CSV double quotes FF regular expressions. These are the various parameters we provided. Some of the default parameters will be there. It will take the default values. நீங்க value தரலாம் அதே default value எடுத்துக்கும். Okay. Now next thing we have to listen very carefully. I'm going to copy into user email table. Copy into, you have to provide the table name. The table name is going to be user email. You can able to see show tables. Okay, in the then you can able to see user email table. The same table will appear over here. From, you have to use the brackets. In the brackets, you have to query the data from the stage. You have to query from the stage. In this code, I'm going to change the stage name alone. What I have to do? List the stage and then give Piper subdirectory. Sorry, it's a list actually. Make it as list. Okay, now just copy this subdirectory as well as file name and paste it here. And give the table alias name as T. Table as என்ன கொடுத்துருங்கன்னா T கொடுத்துருங்க. Totally in this file we have around 6 columns இருக்கு. I can able to use $1, $2, $3, $4, $5 கொடுத்துட்டேன். அப்ப எனக்கு 5 columns display ஆயிடும். சரிங்களா? அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எத்தனை columns உங்களுக்கு லோட் பண்ணணுமோ. For example, in the user email I have only 3 columns. User email table we have 3 columns. Then selectல நீங்க டாலர் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க user email table 3 columns இருக்கு but in the file we have around 20 columns இருக்கு then how will load the data Satish in the user email table we have 20 columns but in the file we have only user email table I have only 3 columns but file having around 20 columns இருக்கு எப்படி லோட் பண்ணுவீங்க இதுல very simple question. User email table having only 3 columns. This file is going to have 20 columns. Then how will you load the data? Anyone? Guys, I'm asking you guys. User email table having 3 columns. And then this file is having 20 columns. Then how will you load the data? Sir, adla particular 3 You have to choose. You have to choose only $1, $2, $3. Then only you can load the data into the target table. See, it's very simple question actually. The file is having only 3 columns, but in the stage we have around 20 columns இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம் நீங்க? You can choose only 3 columns and then can load the data. Now, in this table we have 6 columns. That's why I'm choosing $1, $2, $3, $4, $5. And then I'm using one more transformation. It's called regular expression replace. In regular expression replace, it will accept only 3 arguments.
I'm going to write here. It will accept 3 arguments. What are 3 arguments? Regular expression replace is going to accept 3 arguments. Arguments 1, arguments 2, arguments 3. The first argument is going to be column name. Is going to be a column name. It's going to be column name. Next arguments 2 is going to be regular expression pattern. What are the pattern you want to match? You can give the pattern. The pattern you can use as special characters. You can provide the special characters. And then arguments 3. What are thing you want to replace? What are thing you want to replace? If it's any special character identified, you want to replace with some empty. Okay, can give like this. The same here in regular expression. The first argument is going to be column name. You can give $6. In this column only, I'm going to apply the transformation. Next, I'm going to provide the pattern. Now we'll discuss the pattern one by one. Now look at here. This is a pattern. This is our pattern. தெரியுதா? இந்த pattern எப்படி நாம பண்றோம் அப்படினா பாருங்க. என்ன பண்ணனும்னா pattern போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணனும்? Starting and endingல you have to provide this single quotes. You can able to see here starting ல single quotes இருக்கு. Endingல ஒரு single quotes இருக்கு. Okay. Now எனக்கு வந்து டேட்டால பாத்தீங்கன்னா in my data I have double quotes இருக்கு, single quotes இருக்கு. இதுதான் special characters. I want to replace double quotes as well as single quotes replace பண்ணனும். நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா I can provide like this. Double quotes, single quotes கொடுத்துருவேன். சரிங்களா? ஆனா என்ன ஆகும் அப்படினா நீங்க இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படினா இந்த பேட்டர்ன்ல இது வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா இது மொத்தமா ஒண்ணே எடுத்துக்கும். It will consider double quotes, single quotes. இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரா கன்சிடர் பண்ணிக்கும். நீங்க என்ன பண்ணனும்னா டபுள் கோட்ஸ் தனியாவும் சிங்கிள் கோட்ஸ் தனியாவும் நீங்க என்ன பண்ணணும் போடணும். அதுக்கு நீங்க எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்ப என்ன பண்ணனும்னா ஒரு டபுள் கோட்ஸ் நீங்க போடுறீங்க அப்படினா you have to provide escape sequence. Escape sequenceனா சிங்கிள் கோட்ஸ்லயும் போடலாம், டபுள் கோட்ஸ்லயும் போடலாம். அண்டர்ஸ்டுட்? அப்போ இந்த டபுள் கோட்ஸ் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரண்ட்ல என்ன கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க. I given escape sequence. It can be single quotes, it can be a double quotes. Double quotes escape sequence போடலாம், இல்ல single quotes போடலாம். single quotes நீ போட்டுக்கலாம். But this time I'm going to write double quotes. சரி, இந்த double quotes நீ போட்டீங்க கரெக்ட்டா? இப்போ இந்த single quotes நான் போடணுமா இல்லையா? இங்க பாருங்க, இந்த single quotes இருக்கா இல்லையா? இது escape sequence நான் போடணுமா இல்லையா? சொல்லுங்க. Anand, for the single quotes I have to provide escape sequence. இந்த double quotes முன்னாடி நீங்க escape sequence போட்டீங்க. For single quotes I have to provide escape sequence. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, முன்னாடி ஒரு single slash போடுங்க, double slash போடுங்க. It's up to you. Now I want to match. எனக்கு double quotes வரலாம், single quotes வரலாம். அப்ப என்ன பண்ணணும், you provide the or condition கொடுங்க. இது ஆர் கண்டிஷன். ஒன்னு டபுள் கோட்ஸ் மேட்ச் பண்ணு, இல்ல அப்படினா சிங்கிள் கோட்ஸ்னால மேட்ச் பண்ணு. அதுதான் மீனிங். இப்போ இந்த பேட்டர்ன் வந்துச்சா பாருங்க. பாருங்க, நீங்களே பாருங்க. வெதர் காட் திஸ் பேட்டர்ன். சாரி, வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, இத மட்டும் பாருங்க. இத மட்டும் பாருங்க. நான் மேல போட்ட இருக்க பேட்டர்னுக்கும் இந்த பேட்டர்ன் கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆச்சா பாருங்க. மேட்ச் இருக்கா? Anand, it's matched or not? You can see the pattern. Yes. Initially I have to put single quotes, single quote, double quotes போட்டுருக்கேன். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, டபுள் கோட்ஸ் மேட்ச் பண்ணனும், சிங்கிள் கோட்ஸ் மேட்ச் பண்ணனும். அப்போ ஒரு ஆர் கண்டிஷன் போடுங்க. இது ஆர் கண்டிஷன். அப்போ டபுள் கோட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுங்க, எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் கொடுக்கலாம். You can give double slash கொடுங்க. For single quotes you can give double slash or single slash தரலாம். It's up to you. Okay, and then this is how you have to do the pattern in arguments 2. Arguments 2 தான் arguments 2 சொல்லுவாங்க. இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட பேட்டர்னை போட்டுருங்க. சரி, எனக்கு டபுள் கோட்ஸ் சிங்கிள் கோட்ஸ் எனக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன் ஃபைனலா? What I'm trying to do here? What I'm trying to do here in arguments 3?
என்ன பண்றேன், டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு, சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்கு, ஆர்குமெண்ட் இருக்கு, என்ன பண்றேன், ஐ எம் மேக்கிங் இட் எம்டி, எம்டி மாத்திடுறேன், ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா, ஸ்பேஸ் எல்லாம் போடலங்க ராஜாங்க. if I give space like this, this will come, I am making it empty. அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன், அதுல ஒண்ணும் போடவே இல்லை, அப்படியே விட்டுறேன் நான். ஓகேங்களா, எம்டியாக மாத்திடுறேன். டபுள் கோட்ஸ் எங்கேயாவது வருது, சிங்கிள் கோட்ஸ் எங்க வருதுன்னா அப்படின்னு என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த டபுள் கோட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும், சிங்கிள் கோட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேங்களா, that's what I'm doing here. This is how you have to use the regular expression to replace. But many guys are asking me, நம்ம இது ஒரு காலத்துல மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. whichever column you have special characters, you can apply for all the columns. நீங்க என்ன பண்ணலாம், இங்கே என்ன பண்ணலாம், $1க்கும் ரெகுலர் ஸ்பெஷல் ரீப்ளேஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ரிமூவ் பண்ணலாம். இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகே ஃபைன், we are good to go now. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படினா காப்பி. Sir, sorry for the interruption, sir. Hello. Yeah, go ahead. Sir, அந்த டபுள்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஸ்லாஷ் போட்டுருக்கோம்ல, அது சிங்கிளா கூட போட்டுக்கலாம் தானே சார்? யா, இத போடலாம், எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் சிங்கிள் கோட்ஸும் போட்டுக்கலாம். ஓகே ஓகே சார். it can be double quotes போல, எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் இருக்கு, சிங்கிள் கோட்ஸ் சீக்வென்ஸ் இருக்கு, நீங்க போட்டுக்கலாம். இட்ஸ் அப் டு யூ. now what I have to change, I have to change the file format. file format வந்து நான் ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் பண்ணிருக்கேன், அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் தான் தரணும் நீங்க. you can go to file formats, just copy this is the file format name and provide here. Okay, and then force equal to true. force equal to true னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, in case உங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து லோட் பண்றீங்க, பார்ஷியலா சில ரெக்கார்ட் வந்து லோட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க காய் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும், ஃபோர்ஸ் பண்ணி காய் பண்ணும். ஓகேங்களா, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் காட்டாதவங்க again will force and try to copy. on error கண்ணு கொடுத்திருக்கேன். in case வந்து ஒரு ரெக்கார்ட்ல இறந்தாலும் அதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு it will take the remaining cards and try to load that data into the user email table. just copy this part, go to your snow site, go to your snow site. Yeah, just go to your snow site. Yeah, 1 minute. Yeah, just go to your snow site and try to put the, before that truncate this table, truncate table user email. now you can able to copy the data into the user email table. now you can able to see rows par 7, rows loaded 7, error limit 7, and then you can not able to see any errors. now if you see the query duration time, compilation took 310 milliseconds. it's queued. queued na warehouse வந்து அந்த disable state ல இருந்து enable state வரணும். அப்போ query என்ன இருக்குன்னா queueல இருக்கும். queueல ஒரு ஷாப் பண்ண பண்றீங்க, queueல வெயிட் பண்றீங்களா இல்லையா, அத queueல வெயிட் பண்ணணும் 93 milliseconds. and for listing external files from the stage took 700 milliseconds. execution took 518 milliseconds. total is going to be 11 seconds. now fine, now we can able to see the records பார்க்கலாமா. select or from user email. now you can able to see, just look at the about me column. would you able to see single quotes or double quotes? பார்க்க முடியுதா? about me columnல single quotes double quotes பார்க்க முடியுதா? No sir. because no I applied a transformation logic here. that is called regular expression replace. நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம என்னென்னலாம் அப்ளை பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு லிங்க் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, அதில் பாருங்க என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ளை பண்ண முடியும், அதை மட்டும் தான் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும். you can't use row number, you can't use dense rank, lag leadலாம் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது இடத்துல போயிட்டு. ஓகேங்களா, சில டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும், அந்த லிஸ்ட்ல பார்த்துட்டு அதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். லைக் லிமிட் இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் you should not go for the any windowing function யூஸ் பண்ண முடியாது. we have some restriction, be careful. this is how you have to handle the special characters while loading into the target table. mostly data comes from source
and we'll put it to the external stage or can be internal stage. Once the data comes to the stage, we'll put into the table as a raw data. From raw data table, we will do all kind of cleansing. The data will move into the curated data after cleansing. From curated data, they will build many dimension tables. From dimension tables, they build a fact tables. Okay, now I'm going to close session right now.